Everyone, please welcome Krisna Saravanamuttu. Free, free, Tamil! 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 free, free. Tamil! Sisters and brothers, I'm not here today to deliver a eulogy. I'm not here today to mourn for the dead. Sisters and brothers, I am here today because I'm angry, and I'm here to make a call for action. The time for mourning is over. The time for grief is over. 4 years after the internationally abetted genocide of our people in Mullawaikal, we are seeing a new wave of resistance emerging in our homeland. Just this year in November, the students at the Jaffna University rose up and resisted military occupation on their campus. In spite of all odds, they defended their right to remember our freedom fighters. Just a few months ago, we saw over 500,000 students from Tamil Nadu rising up to challenge the world establishments, to challenge the Indian establishments, rejecting the LLRC resolution that's being brought forward in Geneva. They called for nothing less than an international independent inquiry. Our sisters and brothers in Tamil Nadu called for a referendum to immediately establish a sovereign Tamilam, and they called for economic sanctions against Sri Lanka. So sisters and brothers, our time is now to take action. Our time is not tomorrow, nor is our time the day after that. Right now, we have to take direct political action by any means necessary. And just in case there are any Sri Lankan agents in this audience, just in case there are any CSIS agents in this audience, I said direct political action, non-violent, democratic action, mass struggle in solidarity with our people. We go to the United Nations for justice. We're not going to the United Nations for compromise. Why is it that when South Africa was facing apartheid, the United Nations imposed sanctions, boycotts, and divestments? Just a few years ago, when Israel attacked an innocent humanitarian ship going to Gaza, the same United Nations that refuses to implement an investigation asked for an international independent investigation into the actions of Israel. So today, sisters and brothers, I am telling you that we are going to take direct action. We are going to take our struggle directly ourselves to the halls of Geneva. 45,000 of our sisters, brothers, mothers, fathers dead. 75,000 of our sisters, brothers, mothers, fathers dead. Over 100,000 of our sisters, brothers, mothers, fathers dead, and still we have no justice. Still we have no recognition of an ongoing genocide. It is absolutely useless. It is futile to continue telling a people who are going through genocide to take a step-by-step approach. It is absolutely useless to tell a people, an unarmed, defenseless people, that only meet state terrorism and savage brutality to seek reconciliation within a united Sri Lanka. The answer to our problem, there's only one answer, an independent Tamilam. There's only one problem, and that is genocide. Sisters and brothers, I am sick and tired of the empty, cheap rhetoric about investigating the violence on both sides, about the supposed war crimes committed by the LTT. Sisters and brothers, there is a root cause to all of the violence, and the root cause is the genocidal state of Sri Lanka. And until that root cause is addressed, there will be no justice for the people of Tamilam. The LLRC reconciliation paradigm is a debate for more patient people, but sisters and brothers, I am not a patient person. Sisters and brothers, in the face of genocide, I cannot be patient. Military occupation is genocide. Ethnic cleansing is genocide. Colonization is genocide. Today they talk about no international consensus for an independent Tamilam. But sisters and brothers, Mullawaikal in 2009 was an example of international consensus. Every single world power waged a struggle against our liberation movement. They provided the Sri Lankan government with money, with military training, with economic support, financial support, diplomatic cover. But that doesn't make that type of international consensus just. There was no international consensus for an independent East Timor, but the people of East Timor struggled against the occupation of Indonesia, and eventually they won their liberation. Sisters and brothers, we must fight for our people's justice. We must fight for our people's independence.
I'm sick and tired. We are no longer going to beg for scraps of justice. Any political party that comes to these events and tells us that they want their support has to uncompromisingly state that they are standing in solidarity for an international investigation. Any politician that comes here to these events has to say that they will support a referendum to establish Tamil. Any politician that comes here and says that they want our support has to call for economic sanctions against Sri Lanka. Sisters and brothers, what I'm saying might not be convenient and it might make some of you uncomfortable, but I'm not a member of any political party. I'm not a member of the NDP. I'm not a member of the Conservatives, nor am I a member of the Liberals. I am a town nationalist, and like you, sisters and brothers, I want the freedom of my people. So sisters and brothers, the time is now for us to take direct political action. We are going to take this struggle ourselves to the halls of power so that they can no longer ignore us. So one more time, sisters and brothers, justice, justice, we want justice, 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 we want justice, 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 We want justice! justice, justice, We want justice! justice, justice, We want justice! justice, justice. We want justice! One more thing, sisters and brothers, some of us are having a hard time today about holding up our national flag, but I'm going to say this publicly, and if they want to arrest any of us, they can do that right now. We stand here as unrepentant supporters of the Liberation Tigers of Tamil. We are unrepentant supporters of the political philosophy of Prabharan's LTT. And sisters and brothers, you and I will defend our people's right to resist genocide by any means necessary, whether it's political action or taking up arms to defend our people's rights. Thank you so much, sisters and brothers. மறந்து விடாதீர்கள், கிருஷ்ணா கூறியது போல நாங்கள் யுவனுக்கு தலை குனிந்து வாழ்வதற்கு போகவில்லை, தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்கு நாங்கள் சென்றோம். யாருக்காகவும் எதற்காகவும் எந்த ஒரு அந்நிய சக்திக்காகவும் நாங்கள் எங்கள் போராட்டத்தை, எங்கள் தலைவரை, எங்கள் இயக்கத்தை, எங்கள் தமிழீழத்தை விட்டுக் கொடுக்கவே மாட்டோம். இப்பொழுது நேரம் நிறைவு பெறுவதற்கு நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இப்பொழுது தமிழின படுகொலை நாள் பிரகடனம், அதனைத் தொடர்ந்து மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அந்த முள்ளிவாய்க்கால் உறவுகளுக்கான நினைவேந்தல், அதனைத் தொடர்ந்து உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டு வீடு செல்வோம். எப்பொழுது 2013 மே மாதம் 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை கனடாவின் ஒன்டாரியோ குயின்ஸ்பர்க் பாராளுமன்ற முன்றலில் கனடிய தமிழர் தேசியவை நடத்திய முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் 4ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்வின் பிரகடனம் தாய்மண் நினைவுகளுடனும் தாயக மீட்பு உணர்வுடனும் தாயக உறவுகள் மீதான பற்றுடனும் தேசிய உறுதியுடனும் தன்னாட்சி தாகத்துடனும் முள்ளிவாய்க்கால் பேரழிவின் 4ஆம் ஆண்டு நினைவாக வலி சுமந்த இதயத்துடன் இங்கு திரண்டிருக்கும் தேசப்பற்றாளர்களே, 2009ஆம் ஆண்டில் இதே நாட்களில் சிங்கள பேரினவாத அரசாங்கத்தின் அராஜக படைகளினால் திட்டமிட்டு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட இன அழிப்பை நினைவில் நிறுத்தி இங்கே கொல்லப்பட்டவர்களையும் உறவுகளை இழந்தவர்களையும் சொந்த வீடுகள், சொத்துக்கள், வயல், புலன்களை இழந்தவர்களையும் இதயத்தில் அமர்த்தி எங்கள் உறவுகளின் துன்ப துயரங்களை மனக்குழிக்குள் சுமந்தவாறு இங்கு ஒன்றாக கூடியுள்ளோம். ஆண்டுகள் 4 கடந்தாலும் முள்ளிவாய்க்கால் ஏற்படுத்திய வலியிலிருந்து நாங்கள் இன்னமும் விடுபடவில்லை. எங்களை கொன்று குவித்த எங்கள் மண்ணை சூறையாடியவர்கள் அனைத்துலக குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்தும் இலக்கை அடையும் வரை நாங்கள் ஓய மாட்டோம் என்பதையும் உலகுக்கு உரத்து கூற இங்கு திரளாக கூடியுள்ளோம். முள்ளிவாய்க்கால் என்பது தமிழன் முடிவினால் என்ற அகங்கார மமதையுடன் சிங்கள பேரினவாத அரசு தென்னிலங்கையில் வெற்றி வீர நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. இந்த செய்தியானது ஈழத் தமிழரின் விடுதலை வேட்கையை கருவறுத்து விட்டதாக சிங்கள தேசம் எக்காலம் விடுவதாக உணரும் நாம்
முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல என்பதையும், வலியை தந்தவனுக்கு வலியை திருப்பிக் கொடுப்போம் என்னும் சிந்தனையை வலிமையாக்கி செயல் வடிவம் கொடுத்து எங்கள் இறுதி இலக்கை அடைவோம் என்பதை சர்வதேசத்துக்கு எடுத்துச் சொல்ல இங்கு நாம் திரண்டிருக்கின்றோம். குஞ்சுகளும் பிஞ்சுகளுமாக, காய்களும் கனிகளுமாக எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான உறவுகளை நாம் பறிகொடுத்தோம். குற்றுயிரும் குறையுயிருமாக எத்தனை ஆயிரம் சொந்தங்களை நாம் இழந்தோம். காணாமல் போனவர்கள் கொஞ்ச நஞ்சமா? கைதாகி இதுவரை எங்கே என்று தெரியாமல் இருப்பவர்கள் கொஞ்சமா? பெற்றோரை இழந்து அநாதகளான சிறார்கள், கணவன்மாரை இழந்து